Ele vai ficar de stand-by. Tá bom. Você falou que vai ficar 1 hora, não é isso? Que talvez a aula do Prabhu prolongue mais que 1 hora. Sim, é porque tem um encontro lá. Outro. Então... Jai Prabhu Mahatma, we are on there. Ready. Chaitanya, Aí, bom, Krishna. tudo certo. Você quer que eu bom. fique aqui esperando ou só acompanhe? Você pode ficar de stand-by aí. Ficar de stand-by aí. Aí, bom, estamos no ar. Posso ficar? Jai Pode Prabhu, ficar Hare online Krishna. mesmo? Espera. Você fica em off. Off. Ok. Live. Jai Prabhu Mahatma. Ok. So we are reading from Srimad Bhagavatam 1.6.21. Is that correct? Então estamos lendo... Yeah. Oh, desculpa. Correcto. I'm just in a standby here, Prabhu, in case something happens. Okay. In case Krishna reveals himself to us and we all faint, he'll save us. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So what is your format? We will chant the verse. Então devemos cantar o verso? Qual o formato? Why don't we chant? O Prabhu fala em inglês, você pode ler o verso em sânscrito que o Prabhu traduz depois. You can read the Sanskrit and then I will translate. Okay. Tasmin janmani bhavan namam drashtum iharhati avipakva krishayanam udharshoham kuyoginam. Word meanings. Então, palavra por palavra. Hanta o Narada. Então, Hanta o Narada. Asmin this. Asmin esta. Janmani duration of life. Jamani duração da vida. Bhavan yourself. Bhavan tu. Ma not. Ma não. Mam me. Mam me. Drashtum to see. Drashtum ver. Iha here. Iha aqui. Arhati deserve. Arhati merece. Avipakva immature. Avipakva imaturo. Kashayanam material dirt. Kashayanam sujeira material. Durdarshaha difficult to be seen. Durdarsha difícil de ver, de ser visto. Aham I. Aham eu. Kuyoginam incomplete in service. Kuyoginam incompleto no serviço. So how do you want to do this? You just want to read everything in Portuguese, or I should do English first? Então a gente lê tudo em português ou ele lê em inglês? Como a gente faz? Olha, acho que o Prabhu, você lê em português enquanto o Prabhu lê em inglês. O Prabhu não precisa ler em inglês ao vivo. Você lê em português a tradução direta. Okay. I can read in Portuguese. I can read loud in Portuguese, and you can read in English. Quite. It's okay. Yeah. So you want me to read and you translate, or we do No, it separately? Separately. No, I have the text here. I can read. Okay. And then afterwards, I can read in English in case anyone is listening in English. Okay. Okay. So you if just you read prefer, it first. You can read it first in Portuguese. Ok. Então, tradução.
Ó Narada, disse o Senhor, lamento que durante esta vida não serás capaz de ver-me mais. Aqueles que são incompletos no serviço e que não estão completamente livres de todas as máculas materiais, dificilmente podem ver-me. Significado. A personalidade de Deus é descrita no Bhagavad Gita como o mais puro, o supremo e a verdade absoluta. Não há vestígio algum de uma mancha de materialidade em sua pessoa, e assim, aquele que tem a mais leve mácula de afeição material não pode aproximar-se dele. O início do serviço devocional começa do ponto em que nós livramos pelo menos de duas formas de modos materiais, a saber, o modo da paixão e o modo da ignorância. O resultado manifesta-se pelos sinais de estarmos livres de kama, luxúria e loba, cobiça. Isto quer dizer que devemos nos livrar dos desejos de satisfação dos sentidos e a cobiça do gozo dos sentidos. O modo equilibrado da natureza é a bondade. E ser completamente livre de todas as máculas materiais é livrar-se também do modo da bondade. Considera-se que buscar a audiência com Deus numa floresta solitária é atividade no modo da bondade. Podemos entrar floresta dentro em busca da perfeição espiritual, mas isso não significa que ali poderemos ver o Senhor pessoalmente. Devemos estar completamente livres de todo o apego material e nos situar no plano da transcendência, que sozinho ajudará o devoto a entrar em contato pessoal com a personalidade de Deus. O melhor método é viver em um lugar onde a forma transcendental do Senhor seja adorada. O templo do Senhor é um local transcendental, ao passo que a floresta é uma habitação materialmente boa. Recomenda-se sempre a um devoto neófito que adore a deidade do Senhor Archana, ao invés de entrar floresta adentro para buscar o Senhor. O serviço devocional começa com o processo de Archana, que é melhor do que entrar floresta adentro. Em sua vida atual, que está completamente isenta de todos os anseios materiais, Shri Narada Muni não vai à floresta, embora possa converter todos os lugares em Vaikunta apenas por sua presença. Ele viaja de um planeta a outro para converter homens, deuses, Kinaras, Gandharvas, Rishis, Munis e todos os outros a tornarem-se devotos do Senhor. Através de suas atividades, ele encaminhou muitos devotos, como Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj e muitos outros, ao transcendental serviço ao Senhor. O devoto puro do Senhor, portanto, segue os passos dos grandes devotos como Narada e Prahlada e dedica todo o seu tempo a glorificar o Senhor pelo processo de Kirtana. Tal processo de pregação é transcendental a todas as qualidades materiais. So I think I will read the verse in purport, but I'll read little pieces and talk about it. Ok, então eu vou ler o verso, o significado, e vou comentando em seguida. So before we begin, we are reminded that Narada had seen Krishna and Krishna had disappeared, and now Narada is hearing Krishna explain why he disappeared. Então, colocando num contexto, então o Senhor teve contato com Narada e agora ele está conversando com Narada. So basically Krishna is telling him that you got a darshan that you weren't qualified to have. Have to qualify there? Not qualified. I gave you darshan before you were actually qualified to have the darshan. Então, Krishna está dizendo que ele deu o darshan antes de Narada estar qualificado para o darshan. Because in this verse he's saying, if you're not complete in devotional service and not completely free of all material taints, you can't see me. No verso está dizendo que enquanto você não está completamente livre dos apegos materiais, você não pode ver o Senhor. So that's another way of saying, I let you see me before you were qualified to see me.
Então, uma outra forma de dizer que eu deixei você me ver antes de você ser qualificado para me ver. So this is the story of Narada when he was doing his sadhana bhakti. And Então, then he had reached the stage of bhava. Então, essa história de Narada, que ele estava praticando Bhakti, e ele chegou no estágio de Bhava. So perfection is prema. And he just Então, had basically reached the stage of bhava. então, a perfeição é prema, e ele chegou no estágio de Bhava. So therefore Krishna is saying, you're not complete yet. And the darshan you got was just my gift to you. Então, você ainda não estava completo, e o darshan que eu te dei é uma misericórdia. Now, there's something very interesting going on in this story that I think is often overlooked. Então, tem algo acontecendo na história que eu acho que que passou por cima, né? Que não foi visto corretamente. As you remember, Narada was serving the sadhus for 4 months. Então, como vocês lembram, Narada estava servindo os sábios por 4 meses. And that's basically when he began his sadhana. Então, é basicamente quando ele começou o seu sadhana. And shortly after that 4-month period, his mother died. Então, antes dele se formar nesse período de formação, sua mãe faleceu. And then he went to the forest and then he was meditating. That was the process he was using. Então, ele foi à floresta para meditar, era o processo que ele estava usando. So we don't have the exact time frame, but we basically know that he wasn't practicing that long before he got darshan of Krishna. A gente não sabe o período exato que ele ficou praticando antes dele ter o darshan com Krishna. So I was just thinking about this morning. It's quite significant. Então, eu estava pensando nisso essa manhã, isso é bem significativo. So it seems from the story that he was practicing bhakti maybe 6 months, maybe maximum a year before he got this darshan. Então, é provável que ele esteve praticando de 6 a 1 ano antes de ter esse darshan. It's what we call in English fast track. Like you're in the airport and you're late for a flight, they'll fast track you through security, like that. He was fast tracked in bhakti. Ele fez um atalho para Bhakti. Como você está no aeroporto e você tem uma via que você consegue furar a fila. So in thinking about this, então pensando sobre isso, or in reflecting on this, we all kind of feel the opposite, that we're not fast tracked, we're slow tracked. Why is it happening so slowly? Com a gente acontece o contrário, a gente não pega o atalho, a gente pega o caminho mais longo. So now we have to pay attention to Narada Muni's qualifications. Então a gente tem que prestar atenção nas qualificações de Narada Muni. And in previous verses, what did it say? He was sense controlled. E nos versos anteriores é dito que ele tem os sentidos controlados. He wasn't like other kids. He was very well behaved, very mature. Ele não era como as outras crianças, ele era bem maduro. So he had all the qualifications to make progress. Então ele tinha todas as qualificações para fazer progresso. So if we're not progressing as quickly as we would like, we can reflect on this, what this means. Então, se a gente não está progredindo como a gente gostaria, a gente tem que pensar sobre isso. What does it mean? It means maybe we're not as sense-controlled and as gentle as Narada Muni. Então, quer dizer que a gente pode não ter tão sentidos tão controlados e nem ser tão cavalheiro como Narada Muni. And that if we're not advancing as quickly as we'd like, then whose fault is that? Então, se a gente não está avançando como a gente gostaria, de quem é a culpa? Okay, so it's probably not that the average devotee will see Krishna within a year, but still the example is there that it could happen. Então, provavelmente a maioria dos devotos não vai ver
Krishna dentro de um ano, mas a gente pode, mas alguns podem. In Bhaktivinoda's book, Jaiva Dharma, we see a similar thing happening. The devotees are given the holy name, and a week later they're experiencing ecstatic symptoms. Então, no Jaiva Dharma, a gente vê de Bhaktivinoda, a gente vê alguns devotos que recebiam o nome e em menos de uma semana já estavam vendo o Senhor. So that means at least it's possible, theoretically, right? Então, ao menos é possível teoricamente, certo? They're given the holy name. 1 week later, they chanted 64 rounds every day, and 1 week later, they were experiencing ecstatic symptoms. Então, eu te dou o santo nome e uma semana depois você já está cantando 64 voltas e tendo sintomas estáticos. So if you feel your advancement is a little slow, then look no further than inside your own heart. Então, se o seu avanço está sendo devagar, procure dentro do seu coração. Yeah. So, and look at the qualities that Narada Muni had, especially sense control, E olha qualities, qualities. E olha as qualidades que Narada Muni tinha, como o controle dos sentidos e as qualidades sáttvicas. Okay. There's two other points in this purport I wanted to talk about. Maybe there's more than two, but two that come to mind. Tem dois pontos no significado que me vem à mente agora, que eu gostaria de comentar. Dois ou mais. It's this word separation, which is a word which is, I think, a bit misunderstood sometimes. Tem essa palavra separação, que eu acho que é um pouco não entendida corretamente, às vezes. Because separation has the connotation of misery or depression. I'm separated from the one I love. A separação, às vezes, tem a conotação de miséria e de um sentido negativo, como eu estou separado de quem eu amo. But all throughout our philosophy, separation is glorified. Mas na nossa filosofia, a separação é glorificada. One time Prabhupada said, even about association with the spiritual master, that separation is actually better. Mas a separação, na verdade, a separação é até melhor. And I think most devotees, when they hear that, their mind immediately says, no, it's not. It's worse. E a gente vê alguns devotos falando, não é pior. Isn't it? Não é verdade? Isn't that your reaction? I don't want to be separated. I want to be with my spiritual master. Não é essa a reação? A gente fala, eu não quero estar separado, eu quero estar junto com o meu mestre espiritual. I'm sure a lot of devotees who never met Prabhupada think, I wish I could have met him. E muitos devotos que não conheceram Prabhupada falaram assim, eu gostaria de conhecê-lo. You ever think like that? I wish I could have met Prabhupada. Vocês já pensaram sobre isso? Eu gostaria de conhecer Prabhupada. I'm sure most devotees who never met him think that way, and the ones who met him think, I wish he were back so I could be with him. Sorry, Prabhu. Can you speak again? Most devotees who never met Prabhupada are thinking, I wish I could have met him. And those who met him are thinking, I wish he would be back so I could be with him again. Então, muitos devotos que estiveram com Prabhupada gostariam de estar com ele de novo. And then Prabhupada is saying, separation is better. And our brain is saying, no, it's not better. It's worse. Então, Prabhupada está dizendo, separação é melhor, mas a mente está dizendo, não, estar junto é melhor. So, in this story, we can see very clearly how separation was absolutely necessary for Narada Muni's advancement. Então, a separação foi fundamental para o avanço de Narada Muni. So you could imagine if you had darshan of Krishna and then he disappeared, how you'd be feeling. Então, você pode imaginar como
está separado de Krishna e como você vai estar se sentindo. I'm going to give an example. It's not the greatest example, but something we can relate to. Então, vou dar algum exemplo, mas que pode estar relacionado. Imagine you're extremely hungry, Imagine que você está com muita fome and there's a plate of prasadam with your favorite food. e tem um prato de praçada com a sua comida favorita. What's your favorite? Kofta, Qual é o seu Malpura, favorito? Kofta, Malpura, pakoras, capura, samosas, kachoris. samosa, Think of your favorite. pichores. Pega o seu favorito. Now I'm making you all hungry, right? Então, estou fazendo vocês famintos agora, certo? So you're starving. These are your favorite preparations. You start eating. And after about finishing half of the first kofta ball, everything on your plate disappears. There's nothing left. Então, depois que você começa a comer, come a primeira kofta, tudo desaparece do seu prato. How would you feel? Como você se sentiria? You would feel more desirous of that kofta and that kachori and that pakora, right? Você vai ter mais desejo para sua kafta, o kachori, certo? And everyone's plate is now empty, and you're looking, and the buckets are empty, and you're going crazy. E tudo no seu prato está vazio, você começa a ficar louco. So Krishna felt that the best way to push Narada forward in his bhakti was to create separation. Então, Krishna achou que a melhor forma de ajudar Narada a avançar foi dar separação. So if you ever think, I don't like separation, just remember this story. This was how Narada advanced. Krishna consciously created it for his benefit. Então, quando você pensa, eu não gosto de separação, a gente lembra dessa história de Narada que Krishna pensou nisso para ajudá-lo a avançar mais rápido. So another point in this purport is Prabhupada's talking about sattva guna as opposed to vishuddha sattva, the forest versus the temple. Então, primeiro, nesse verso, Prabhupada está falando de sattva guna ao invés de vishuddha sattva. And he's talking about Narada meditating, sitting in the forest on the Lord in the heart, as opposed to traveling and preaching and chanting the glories of the Lord. E ele está dizendo, ao invés de Narada ficar na floresta, sorry Prabhu, you were saying that instead of being in the forest, he should go away. Prabhupada was talking about how instead of being in the forest meditating, later Narada Muni began traveling and preaching the glories of the Lord as a higher service. Então, Prabhupada no significado está dizendo que ao invés de Narada ter ficado somente na floresta, ele também foi a pregar como propósito maior. Yeah. So I think we all understand that the way to get Krishna's mercy is to give it to others. Então a gente entende que a maneira de ganhar a misericórdia de Krishna é pregar para outros. And so Prabhupada saying Narada Muni's process of meditating in the forest was very personal, and he evolved to a higher level by traveling the world in his purified state, traveling the world, singing the glories of the Lord. That's a more advanced position. Então a posição mais avançada é viajar mundo afora pregando as glórias do Senhor. So if we go back to the concept of the mercy that Krishna gave, then when we think of advancement, we have to think of it in terms of what I can do that will bring the greatest mercy to me. Então, quando a gente pensa o que vai dar avanço, a gente tem que pensar em qual vai ser o melhor benefício. O que eu vou ganhar de avanço? Because that darshan, it wasn't due to Narada Muni's qualification, it was due to the mercy of Krishna. Porque aquele darshan não foi pela qualificação de Narada, mas pela misericórdia.
So I just have to figure out how to get the mercy. And Então eu then I tenho que become pensar, advanced. então eu tenho que pensar como obter a misericórdia. Então eu serei avançado. So I want to tell a couple stories. Então eu vou contar algumas histórias. Prabhupada had a Sanskrit editor that used to travel with him. Então Prabhupada tinha um tradutor de sânscrito que viajava com ele. And he had gone to Radhakund and met some Babajis there who told him that if you want to get prema, you have to chant at least 64 rounds a day. You can't do it on 16 rounds. Então, alguns babajis falaram com ele que se você quer ter Krishna Prema, você tem que ter 64 voltas e não 16. So he became convinced. He was affected by their association, or infected in a bad way by their association. E ele ficou afetado por essa associação de uma maneira não boa. And he did something crazy. Ele fez algo louco. He sent a message and told Prabhupada that you should be chanting 64 rounds a day if you want to get love of Krishna. Can you imagine? E ele fez uma coisa louca. Ele mandou uma mensagem para Prabhupada falando que Prabhupada devia estar cantando 64 voltas. Imagine telling your spiritual master, you're not chanting enough rounds and you won't get love of Godhead. Imagine você falando para o seu mestre espiritual que você deveria cantar mais voltas, senão você não vai ter o amor de Krishna. How do you say crazy? Loco? Isso é loucura. Loucura? Very loucura, yeah. É craziness, né? Louco. Louco, it's crazy, man. Yeah. So Prabhupada commented that you can't force Krishna to give you love based on chanting a certain number of rounds or doing anything. Então, Prabhupada falou, você não pode forçar o Krishna a dar o seu amor por fazer qualquer tipo de austeridade, como cantar. It's like, you can't say, I'm going to get love of God, I'm going to chant 64 rounds every day, and Krishna will have to give it to me. It doesn't work that way. Se eu cantar 64 voltas, Krishna vai ter que dar o seu amor para mim. Não funciona dessa maneira. But the way it works is that we please Prabhupada, we please the spiritual master, we please Krishna. When they're pleased, then we get the mercy. That's just how it works. O processo funciona, temos que agradar Prabhupada, temos que agradar Krishna. Quando eles se sentem satisfeitos, a gente recebe a misericórdia. And Narada Muni getting darshan before he's qualified to have darshan is an example of that. Então, Narada Muni recebendo darshan antes de estar qualificado é um exemplo disso. So it shows us the importance of following Guru in the process of making advancement. Então, mostra o processo de seguir o Guru e receber a misericórdia. Yeah. So, I have another story. Eu tenho uma outra história. This is an amazing story. É uma história fantástica. Be prepared to be shocked. Prepare-se para estar chocado. Okay. If there's anyone in your house, tell them you might faint after you hear this story. Você pode desmaiar ouvindo depois de ouvir essa história. Warn them. You might be on the floor, unconscious. Então, pode cair no chão inconsciente. And this is a story about a devotee who wants to go to the forest. Essa história de um devoto que queria ir para a floresta. So this devotee was amongst the first devotees who went to India and was traveling with Prabhupada. É um dos primeiros devotos que foi viajar para a Índia com Prabhupada. And he was a brahmachari and he wanted to remain brahmachari, but he was having difficulty remaining brahmachari. Ele era um brahmachari e queria continuar como brahmachari, mas estava tendo dificuldades. So his idea was he would move to Rishikesh and live there, somewhere in the mountains, away from society, and that way he could remain brahmachari. Então
para continuar Brahmacharya, ele foi para Rishikesh e queria ficar afastado da sociedade. So he went to Prabhupada and asked if, explained that he was wanting to remain brahmachari. It was difficult where he was in the city, and he wanted to go to Rishikesh and live there and remain brahmachari. E ele foi dizer a Prabhupada que para continuar como Brahmacharya, ele queria ir para Rishikesh e ficar afastado da sociedade. Sounds like a reasonable plan. Parece um plano razoável. What do you think Prabhupada said? O que você acha que Prabhupada disse? Okay, this is what will make you faint. Maybe you won't faint, but it might make you faint. Esse é o que pode fazer você desmaiar. Prabhupada said, please don't do that. Prabhupada falou, por favor, não faça isso. I wasted so many years myself sitting in Vrindavan. Eu desperdicei tanto tempo ficando em Vrindavana. You ever heard that before? Prabhupada saying, I wasted so many years in Vrindavan, meaning I should have been out in the world spreading Krishna consciousness. Já pensaram sobre isso? O Prabhupada dizendo que perdeu tempo em Vrindavana, ele falou que devia estar espalhando a consciência de Krishna pelo mundo. So, Prabhupada saying, it may be good for you to go to Rishikesh, but it's not good for the world, and thus you will get more mercy by staying in the city and preaching. Então, você vai ter muito mais misericórdia ficando na cidade e pregando. And so, if we look at the end of this purport is really all about spreading Krishna consciousness, which is what Narada Muni eventually did. Então, se a gente olha o final desse significado, a gente vê que é o que Narada Muni fez, que foi pregar ao redor do mundo. And of course, we know Narada Muni became perfect. He became Narada Muni, the liberated soul, eternal associate of Krishna, after that lifetime. Então, depois dessa vida, a gente viu que Narada Muni atingiu a perfeição e se tornou devoto puro. And he didn't do it by meditating in the forest. He did it by traveling and chanting the glories of the Lord. E ele não fez isso ficando na floresta, ele fez isso viajando ao redor do mundo, pregando as glórias do Senhor. So at the end of the purport, Prabhupada doesn't directly talk about preaching, but that's what it's being inferred through the life of Narada Muni. Então, Prabhupada foi influenciado pela vida de Narada Muni. And he's kind of playing down Narada Muni's process of meditation. E ele caiu por terra o processo de meditação de Narada Muni. Even though he was given darshan by that process, Prabhupada still playing it down as an inferior process. Então, Prabhupada considerou isso como um processo inferior. And we know how focused on spreading Krishna consciousness Prabhupada was. E a gente sabe o quanto focado era em espalhar a consciência de Krishna que Prabhupada era. And for those of us who had the fortune of being with Prabhupada, we know how much he stressed that continuously, how strongly he stressed it, and how continuously he stressed it. E a gente sabe, quem teve com Prabhupada, sabe como ele enfatizava esse ponto de continuamente para espalhar de pregação. Of course, we understood that Prabhupada was pushing us to spread Krishna consciousness. But we also understood he was pushing us to do that for our own benefit. Então, é claro que Prabhupada estava estimulando a gente a pregar a consciência de Krishna, mas para o nosso próprio benefício. And we saw practically that the temples that were most focused on spreading Krishna consciousness were where the devotees were most inspired. E a gente vê que os templos que estavam mais fortes na pregação eram onde os devotos estavam mais inspirados. I traveled a lot in those days, and I saw practically. E eu viajo bastante nesses dias e eu vejo isso praticamente. The temples that were most
focused on preaching and book distribution. We had the most inspired devotees, the best classes, the best kirtans. Então, os devotos, os templos, os lugares que estão mais envolvidos na pregação e na distribuição de livros são os que têm os devotos mais entusiasmados, os melhores kirtans. So there's no better way to advance than Então, não tem, to get the mercy of Srila Prabhupada. então, não tem melhor maneira de avançar do que pegar a misericórdia de Srila Prabhupada. So these are some of my thoughts on this verse. And if there's any questions or comments. Então, esses são meus pensamentos sobre esse verso. Se tem algum comentário. People are watching on YouTube, they can also então, ask questions. As pessoas que estão assistindo pelo YouTube podem fazer perguntas. Is that correct? They can ask questions and then we can put them in the chat here. Então, se as pessoas puderem fazer as perguntas e colocar no chat aqui. See? Krishna Prabhu, Hare Krishna. Right. Hare bom. Então, eu estou vendo aqui, vou ver aqui as perguntas então, tá? Um minutinho. Então, tem os cumprimentos dos devotos. Os devotos estão mandando reverências, muitos devotos. Pode traduzir, por favor. Mandando reverências, saudações. Everybody, many people are sending you reverences, blessings. Gracias. In where? In Portugal? Where are they? Portugal, Brazil? Both places? Brasil, por favor. Brasil, yeah. Por favor, eu tenho uma pergunta, então. Você pode traduzir, por favor, a pergunta? Sim. Por que Narada Muni está expondo isso para Vyasadeva? Com qual objetivo que ele está expondo isso para Vyasadeva? Why is Narada Muni? Qual objetivo que Por que ele está contando essa história dele para Vyasadeva? Why is Narada Muni talking his story to Vyasadeva? Is Prabhu Chaitanya Gosai is asking? Yeah, Vyasadeva asked. As far as I remember, he asked. And because the story of anyone who becomes perfect is we have to hear those stories because we're going through the same process. Então, quando a Vyasadeva perguntou isso, e quando a gente quer ficar perfeito, a gente tem que seguir a história de pessoas que foram perfeitas. Just like if you, Chaitanya Gosai, if you have prema, then I want to find out how you got it. Please tell me, what did you do to get it? What's your story? Então, Chaitanya Gosai, se você tem prema, eu vou querer saber da sua história, como é que você conseguiu, para eu conseguir também. And as we can see from this story, there's so much to learn from it. So Narada is teaching Vyasadeva through his own story about how to get the mercy of the pure devotee and what it does when you get the mercy. Então, aqui Narada está explicando como fazer isso, como receber essa misericórdia. I think it's so significant, the first point I made, that he wasn't practicing very long, but because he was so qualified, he advanced very quickly. Então, como ele era muito qualificado, ele fez um avanço muito rápido, ele não praticou isso por muito tempo. And so we each need to look at our own spiritual practice. And if it's lacking, then our spiritual life will be lacking. Então a gente tem que olhar para dentro de nós e se tiver algo faltando, nossa vida espiritual vai ficar faltando também. There's a very powerful way to become inspired. It's through testimonials, through hearing how other people have been saved, so to speak, by Krishna's mercy. Então, tem várias maneiras de ficar entusiasmado. Uma delas é pelos testemunhos de como as pessoas se salvaram através da consciência de Krishna. So it doesn't just have to be Narada Muni's story. It could be your story, and I hear your story, and I get inspired.
Não precisa ser a história de Narada Muni, pode ser a sua história e eu posso me tornar inspirado por ela. You know, before I was a devotee, my life was like this, and I prayed to God, and the next day I saw the Harinam party, and then I read one verse of Bhagavad Gita, and I started crying. You know, we get inspired by hearing the stories of how people become devotees. Então a gente pode se inspirar por várias histórias de pessoas que se tornaram devotas, alguns que oraram ao Senhor, depois viram um Harinama, leram um verso do Bhagavad Gita e choraram. Várias histórias podem ser possíveis. Isn't it? Na verdade. Even if they are liberated souls, it's still, and we can't even relate to it, but still it's inspiring. Então, mesmo que não seja uma alma liberada, a gente pode se inspirar por essas histórias. You know, you may have read that Srila Bhaktisiddhanta had memorized the Gita when at the age of 7, by the age of 7. Então, a gente pode lembrar que Bhaktisiddhanta memorizou o Bhagavad Gita com 7 anos. And then we count up how many shlokas we know in Bhagavad Gita. Maybe, if we're doing good, maybe we know 1/10 of the Gita, and we're 50 years old, 60, 70 years old. Então, se a gente tem 60, 70 anos e estiver bem, a gente pode memorizar o que é 10% do Bhagavad Gita. So maybe I'll never learn the whole Gita, but certainly that's inspiring to hear, isn't it? Então, provavelmente eu não vou decorar todo o Gita, mas é inspirador ouvir, não é? Isn't it inspiring to hear that he was going to kill himself if he didn't get Diksha from Gaurkishore Das Babaji? Não é inspirador saber que ele ia se matar se ele não conseguisse Diksha de Gaurkishore Das Babaji? You probably never told your guru, if you don't initiate me, I'll kill myself. Provavelmente você nunca falou isso para o seu guru, se você não me iniciar, eu vou me matar. But it does show the importance of Diksha. Mas mostra a importância de Diksha. And that he chanted about 192 rounds every day for 10 years. That's pretty inspiring, isn't it? Sorry, 190? 192. Oh, and for how long? 10 years. Então, ele cantou 192 voltas por 10 anos. Yeah. Bhaktisiddhanta? Yes. Então, Bhaktisiddhanta cantou 192 voltas por 10 anos. Yeah. If we chanted 192, that means you have to only sleep 2 hours. We'd probably have to recuperate the next day. Se a gente cantar 192 voltas, a gente vai ter que dormir só 2 horas e vai ter que se recuperar no outro dia. So even though we can't imitate, still it's inspiring. Mesmo que a gente não consiga imitar, ainda assim é inspirador. Yeah. It's inspiring and it's also educational. É inspirador e educacional. Narada Muni saying, look at how I advanced. I served these great devotees. It demonstrates the power of service to pure devotees. Ele serviu ao Narada Muni, serviu aos devotos, mostrou como é poderoso servir aos devotos. Because if you put 2 and 2 together, basically saying, I got darshan of Krishna because I served these Mahabhagavats. Se você coloca em panos claros, Narada Muni está falando, eu tive darshan de Krishna porque eu servi seus Bhagavatas. So these stories leave a lot of hints, a lot of clues how to become Krishna conscious, don't they? Essa história tem várias dicas de como se tornar consciente de Krishna. Tem uma pergunta aqui para a pergunta está em inglês, eu vou ler em inglês e você traduz para o português antes, tá, Prabhu? Okay. My question is that what do you advise those who think that living in Vrindavana is the best thing they can do with their lives? O que você poderia dizer para aqueles que acham que ficar em Vrindavana é a melhor coisa que eles podem fazer por suas vidas? Generally, Prabhupada taught Vrindavan is where you go to retire. Geralmente, o Prabhupada fala que você vai para Vrindavana quando você quer aposentar. So you have to have a good reason to live there if you're not going there to retire. Então você tem que ter uma boa razão para ir para lá se você quer se aposentar. So if you have seva there, então se você tem seva, then yes. Então sim. But if you
if your real seva is outside, then you have to bring Vrindavan with you and share Vrindavan with the world. Então, então o melhor seva é você trazer Vrindavana dentro de você e espalhar pelo mundo. Of course, now in Vrindavan, there's so much preaching, so it's different than when Prabhupada first said that. Então, hoje Vrindavana tem muita pregação, é diferente de quando Prabhupada estava lá. But the principle is let us go where we can be of the most service. Mas o princípio é vamos ir aonde tem mais serviço. Just like Ayendra Prabhu, he went there and his Harinam Sankirtan became even bigger just by staying in Vrindavan. Então, como Ayendra Prabhu, que foi para lá e o seu Harinama ficou ainda maior depois que ele foi para lá. But specifically, you see in that story we told, this devotee wanted to go to Rishikesh just for his own spiritual salvation. And Prabhupada, he said, no, that's not why we do it, why we do anything. It's not the main reason we do something, to save ourselves. Então, é com esse devoto que queria ir para Rishikesh, e Prabhupada falou, não é assim, a gente querendo se salvar que vamos nos salvar. So if your motive is to go to Vrindavan, to get purified, do seva, you get purified, you can do more seva, yes. But just to go just for your own salvation, it's not. Se você quer ir para Vrindavana para fazer serviço, então tudo bem, mas se você quer ir para Vrindavana para se salvar, isso não é o que Prabhupada queria. We saw that one of the things that made Prabhupada so happy was to hear reports of how the preaching was expanding, how his books were being distributed, how festivals were being, Rath Yatras, Janmastamis, just how everything was expanding, made him so happy. Então, o que fazia Prabhupada feliz era notícias de como a pregação estava aumentando, os festivais e tudo a pregação estava ficando mais forte. So you see, that's what's indicated in the end of this purport. Isso está indicado no final desse significado. Significado. I know poquito español, so many words are similar or the same, right? Yes. Lo mismo. Palabras, lo mismo. Yes. Sometimes we hear classes from Spanish. You can understand. Yeah. Yes. You can understand Spanish, but can the Spanish understand you? Yeah, we can understand Spanish. Can they understand you? Have a couple. Sorry. Anyway, go ahead. A couple more questions. Okay. More questions. Então, a Seda Thakurani está perguntando: devemos pregar a consciência de Krishna a qualquer custo, mesmo a custo de perder a posição de Brahmachari ou qualquer outra? Should we preach at any other costs, even we lose the Brahmachari position? That is I could only answer it as a general principle. Eu posso responder isso como princípio geral. Because it will be different for each person. Que vai ser diferente para cada pessoa. But I think if you went to Prabhupada and said, well, Prabhupada, I could, I think what's the question? I can't preach as a brahmachari, but I could preach as a grihasta. Is that the question? Essa é a pergunta, se eu consigo pregar. Eu não consigo pregar como brahmachari, eu consigo pregar como grihasta. Not exactly. The question is, at any cost, the preaching is... Pode repetir, Prabhu, Chaitanya Gosai, a pergunta? A pergunta é assim, para pregar a consciência, para pregar, eu tenho que sacrificar qualquer coisa, mesmo em minha posição de brahmachari ou qualquer outra. Seria isso? Yes, I think this is the question. If
I can preach I can preach as a Grihastra, but not at Brahmachari. Should I sacrifice my position? I think that's the question. In other words, if I need to be a Grihastha to preach, and being a Brahmachari is like, it's so difficult, I can't see anybody, kind of something like that. I don't want to go out on the street because I might fall in love with a woman or something. Not the idea. Essa é a ideia. Então, se eu sou brahmachari, eu não consigo sair na rua para pregar porque eu posso me apaixonar por uma mulher. Essa é a ideia. I would say generally, Prabhupada would want everyone to preach, and if they needed to be Grihastha, if it was a choice of be Grihastha or don't preach, then he would say, then get married. Então, Geralmente. Então, se Prabhupada tivesse confrontado com essa questão, falando assim, para pregar eu preciso me tornar Grihastra, Prabhupada certamente ia preferir que ele se tornasse Grihastra. Of course, in this example, we're making an assumption that the Brahmachari can't preach as a Brahmachari, but that's not necessarily the case for all Brahmacharis. So this is a specific example, correct? Então, nesse exemplo específico, a gente deu esse exemplo que o Brahmachari não conseguiria pregar se continuando como Brahmachari. Nesse exemplo específico, né? Outros casos podem ser diferentes. I think sometimes we make more of a big deal about not getting married than Prabhupada did, because he didn't seem to care that much. Então, a gente acha que está fazendo bom negócio não se casando como Prabhupada fez. Prabhupada's mood was whatever is required for preaching, then that's fine. Do it. Então, Prabhupada falou, se for requerido para pregar, ok. So for some devotees it will be helpful, for other devotees not necessary. Então, para alguns devotos pode ser útil, para outros não é necessário. And we know that there's only one instruction of the guru you don't have to follow. That's if he asks you to get married. Então tem uma instrução do guru. Can you repeat, please, Prabhu? It said there's only one instruction of the guru you don't have to follow, and that's if he asks you to get married. Tem uma instrução do guru que dizem que você não precisa seguir, que é se você precisa se casar. But sometimes the guru may recommend it because he sees it's the best thing for you. Mas às vezes o guru pode recomendar porque pode ser a melhor coisa para você. So the answer to the question is that generally Prabhupada's answer would be whatever helps the preaching that we should do. We should do that. Então, a resposta genérica seria que o que for necessário para a pregação nós devemos fazer. So we get someone married because that will help the preaching. We give someone sannyas because that will help the preaching. That's the whole context of everything. Então, o contexto geral é que se alguém precisa de sannyasi, ele ia dar sannyasi. Se alguém precisa se casar, ele recomendaria o casamento. Esse é o contexto geral. And also the other principle is whatever you do it right. So if you're a brahmachari but you're doing it wrong, better be a grihastha and do it right than a brahmachari doing it wrong. O melhor é fazer o correto. Então, se você é um brahmachari, faça isso corretamente. Se você é um grihastra, faça isso corretamente. You know, it's not a great credit to wear saffron, but not actually be a brahmachari. Não tem grande crédito vestir açafrão, mas não ser um bom brahmachari. So that's another principle. Esse é outro princípio. Correcto? Yes. Correto. Então, agora tem uma pergunta aqui um pouco longa, Prabhu. Eu vou falar aos poucos, tá? Você vai traduzindo. Assim, Ok. eu entendo que está na linha de frente, compartilhando a consciência de Krishna, satisfaz mais o Guru e a Krishna. I understand that being in the front line is more pleasing for Krishna. Sim. It's a Guru, né?
I will translate in parts. So, continua, Prabhu, Chaitanya, por favor. Mas como encontrar o balanço entre bhajan e kirtana? E por que Srila Prabhupada se dedicou? But how to find the balance between bhajans and kirtans? And how Prabhupada, como Prabhupada? E a pergunta, então, tá faltando alguma coisa. E por que Prabhupada se dedicou? Não está muito explicado. And why Prabhupada dedicated? It's missing some. The question is missing. Like why he emphasized sadhana so much and dedicated so much time to helping us. Porque Prabhupada se dedicou tanto no seu sadhana para nos ajudar. Because they go together. Porque eles vêm juntos. Because there's no way that our movement will ever be successful if we are not individually successful in Krishna consciousness ourselves. Então, não há como o nosso movimento ser bem-sucedido se nós não formos bem-sucedidos, nós mesmos. How can we make someone Krishna conscious if we are not Krishna conscious? We can't. It's not possible. Como podemos fazer alguém consciente de Krishna se nós mesmos não somos conscientes de Krishna? Não é possível. So there is a lot of emphasis on saving ourselves, because if we are not fit, if we are not pure, we can't purify anybody else. Então tem muita ênfase em nós sermos salvos, porque se nós não formos salvos, a gente não vai conseguir salvar ninguém. So we have to eat. Então temos que comer. But if you only eat, and that's all you do, and you don't work, that's not good. Então, se você apenas come e você não trabalha, isso não vai funcionar. So if we only chant, do personal bhajan, and we don't serve, then it's out of balance. Então, se a gente apenas canta e não serve, então está fora de balanço. So we make a sacrifice. We make so many personal sacrifices to give people Krishna consciousness, but we don't sacrifice our own spiritual integrity, our own sadhana. That will prove to be a failure. Então, se a gente faz sacrifícios para salvar as outras pessoas, mas não faz um sacrifício próprio, não vai funcionar. You know, there's a purport in the Chaitanya Charitamrita where Prabhupada talks about how nothing will succeed if we are not pure. Não, tem um significado no Chaitanya Charitamrita que Prabhupada diz que nada vai dar certo, nothing will succeed if we're not pure. Puro. Se nós não, nada vai funcionar se não estivermos puro. Puro. Devoto. Primeiro, puro devoto. A pergunta que foi interrompida. A pergunta que foi interrompida, ela continua abaixo, porque entrou uma pergunta no meio. Fala para ele. Okay, the question was interrupted because there was some other in the middle. Okay. The way There's Google... more to the question. Yes. Tem mais da pergunta. Vai. Então, assim, Srila Prabhupada se dedicou por 12 anos. Por que Prabhupada se dedicou por 12 anos em Vrindavana? Simplesmente porque ele não conseguiu. Simplesmente porque ele não conseguiu vir antes? Why did Prabhupada spend 12 years in Vrindavana? Only because he could not came before? If you ask me, well, yeah, Prabhupada, he wanted to write the Bhagavatam. He wanted to come to the West with the Bhagavatam. Se você me perguntar para mim, sim, ele queria escrever o Bhagavatam. But it certainly seems like divine inspiration, because 1965 was the best time to come to America. In the history of America, there was not a better time for Krishna consciousness. Mas
foi inspiração divina, pois 1965 era a melhor época para ele vir, não tinha melhor época para ele vir para os Estados Unidos. I think Prabhupada took sannyas in 1959. Então, Prabhupada tomou sannyasa em 1959. One time, when Prabhupada was asked this very question, he said, "You were not ready. You were not ready yet, so I waited." Então, se você perguntasse para o Prabhupada, você está pronto? Ele falou, não, eu não estou pronto ainda. Isn't that interesting? Não é interessante? And I can confirm that. The Americans were not ready until 1965. Eu posso confirmar, os americanos não estavam prontos até There 1965. was a cultural shift in 1965. Teve uma mudança de cultura em 65. Devoto continuou falando aqui. Vemos que devotos como Shyamananda e Narottama Das Thakura e outros também foram a Vrindavana antes de dedicar a pregação. We see other devotees like Narottama Das Thakura, qual outro? Shamananda. Shyamananda were in Vrindavana before preaching. Yes. So, and their guru told them to go out. Sim, e depois o Guru os mandou embora. So we go to Vrindavan, we get surcharged, and then we go out and we help other people. Quando a gente vai para Vrindavana, a gente fica muito carregado e depois vai ajudar outras pessoas. Of course, now in Vrindavan, so many people come to our temples. In Mayapur, so many people come to, so we can do our Sankirtan right there. So. Então hoje muita gente vem a Vrindavana e vem a Mayapur nos nossos templos, então a gente pode fazer Sankirtana lá. But generally, devotees don't live there. Most devotees live elsewhere. So Prabhupada wanted us to go there, get surcharged, and then go back out with more energy. Então, a maioria dos devotos não mora lá. Então, Prabhupada queria que os devotos fossem para lá, ficassem carregados e voltassem para pregação. That's the Mayapur Vrindavan festival. Every year we would go, get surcharged, and then go back out into our preaching fields with renewed energy. Então tem muitos festivais em Mayapur e Vrindavana que os devotos podem ir para lá, se energizarem e voltarem com mais energia. Yes. Tem muitas perguntas ainda, tem mais? Several questions. Okay. A Sundarang Krishna indiretamente afirma que aquele menino que foi Narada era incompleto em seu serviço. Seria isso um motivo pelo fato de ele ainda, porque ele não saíra para pregar? Was Narada incomplete because he was incomplete since he was not preaching? No, that's you could say that, but that's not what's being stated by him. Você podia dizer isso, mas não é o que está sendo dito por ele. There was still some attachment there. Ainda havia algum apego. Still some more purification was necessary. He hadn't achieved prema yet. Ele ainda não tinha prema. Ele precisava de um pouco mais de purificação. So our bhakti is not complete until we reach prema. Então, a bhakti não é completa até termos prema. Because we even see that in the gopis who are sadhana siddhas. They come to Boma Lila in Vrindavan, and still they need little more purification to get to prema. Então, algumas gopis que eram siddhas precisaram ir a Boma Lila para um pouquinho mais de purificação para se tornarem perfeitos. Yeah. So the idea is that love of Krishna manifests when all the contamination, all the dirt is completely removed. Então, a Krishna Prema se manifesta quando toda a sujeira está limpa. And as you all know, there's a lot of dirt in our heart, so it takes some time to get out all the last
dust, pieces of little dust. Então, como nós sabemos, leva algum tempo para limpar completamente o coração, todas as pequenas sujeiras. Have you ever had this experience where you have some problem and then you overcome the problem and you think the problem is gone and then like a few years later it comes up again? Vocês já tiveram essa experiência de que a gente resolve um problema, depois esse problema mal resolvido aparece novamente? Yeah, I think we all have that experience. Então, todos nós já tivemos essa experiência. You clean, you clean, you clean, and the more you clean, the more there's something you didn't see below that. You know, there's a Então, lot of você dirt limpa, down there. limpa, e aí, de repente, você vê mais sujeira e tem mais coisas para fazer. Yeah, so perfection takes a little, usually more than 6 months. But Então, Narada Muni got perfeição, special mercy. então, perfeição demora um pouco mais de 6 meses. Of course, you Como could Narada say, Muni. you could say it took him his whole life to get to prema, but he went from 0 to bhava very quickly. Então, pode levar uma vida para obter prema, mas ele teve do 0 até bhava muito rápido. 0 to bhava in 6 months. It sounds like a title for a workshop. Parece título para um workshop, de 0 até bhava em 6 meses. Nobody would believe it's possible. Ninguém ia acreditar que isso é possível. Well, it happened for Narada Muni, so you know, it could happen to Aconteceu you pra Narada also. Muni, então pode acontecer com você também. Any other questions? Tem uma pergunta aqui um pouco longa, hein, Prabhu? É o seguinte, olha, a Sundaranga está perguntando, se o ponto fundamental é a pregação, como seriam os modelos de pregação nos dias de hoje, já que não há tantos devotos morando no templo, e reduzir consideravelmente o serviço Sankirtana? E com a pandemia, muitas pessoas estão mais em suas casas. Seria hoje um modelo de pregar virtualmente o melhor processo? Você entendeu aí a história? What's the best model of preaching today, for today, since we don't have brahmacharis distributing books and people are closed because of pandemic? Yeah. Well, right now, just go onto Facebook and hit the live button and start talking. Hoje é só escrever uma linha no Facebook que você já começa a falar. And no matter who you are, you'll get a little bit of a following. Então, e não importa quem você seja, você já vai ter alguns seguidores. And if you learn a little bit about digital marketing, you could get quite a following, actually. E se você aprender um pouquinho de marketing digital, você vai ter mais gente seguindo. So it's an incredible opportunity. Então, é uma oportunidade incrível. Yeah, like never before. Como nunca antes. You know, in ISKCON, like a big Sunday feast outside of India, big Sunday feast would be like 300 people, 400, 500 would be huge. Então, where? The Sunday Feast? Yeah, outside of India, a Sunday feast. Yeah. Então um festival de domingo, um grande festival de domingo fora da Índia, com 300 pessoas, seria um festival enorme. Yeah, and some temples may only be like 20 people. Em alguns templos podem ter apenas 20 pessoas. Right? And Certo? if you do a video, if you do classes, to get, within a year, 500 people to watch it, that's not much. So, but still, even anyone will get that many people to watch their videos. Se você faz um vídeo, você pode, em decorrer do ano, muitas pessoas podem assistir o seu vídeo. So, or posting things online. Então, postando coisas online. And I think, I think one of the great ways to communicate is to communicate through your own experience. E a melhor maneira de comunicar é falando da sua própria experiência. Your own stories, your own realizations. A sua própria história, a sua própria realização. So then people can relate.
and see, well, it's possible. I can do this also. Então as pessoas podem relacionar, né? Eu também posso fazer isso. I mean, that's a big Aqui o question. Prabhupada, It would take hours and hours to fully answer it. Então pode demorar horas e horas para responder isso completamente. Sundarananda, tem- do you know that in America, or maybe in the world, the last year during lockdown was the biggest year we've ever had for book distribution in the history of ISKCON. Então, na história da ISKCON, o ano passado foi a melhor época de distribuição de livros. Isn't that amazing? Não é fantástico isso, You Sundarananda? see the power of the internet. Você vê o poder da internet. Devotees were calling people. They had names from Sankirtan from previous years. They'd call them, say, I have more books for you. And they were sending out books. E as pessoas chamando as outras, poxa, eu tenho mais livros para você, né? Conversando com as pessoas. And other devotees were giving money so that books could be distributed more widely. So it was amazing. Outros devotos doando dinheiro para que mais livros pudessem ser distribuídos. Isso é fantástico. Okay, are we finished? Ok, acabamos. Não, tem mais. O Prabhupada Vioma, a Prabhupada Disciple, falando em inglês, você traduz depois, né? Ele fala assim, the first devotees who start the movement in UK were all grihastas couples, also in New York, São Francisco, Hawaii, Paris, Italy, etc. Yes. And the first GBC were all grihastas. E os primeiros GBCs foram grihastas. And Prabhupada said, what my sannyasi godbrothers couldn't do, 3 grihasta couples did in England. Então, o que os meus sannyasis não conseguiram fazer, os grihastas fizeram na Inglaterra. Yeah, Prabhupada, he didn't look at you and think, oh, you're wearing white, you're a loser. He didn't think like that. We kind of think more like that, but he didn't think like that. A gente pode pensar, você veste branco, você não é qualificado, mas Prabhupada não pensava assim. Nós pensávamos assim. Aqui tem a Anitta Kishora falando, muito obrigado, Prabhu, Nectar, classe Nectare. Anitta Kishori, thank you for the class, wonderful Nectarian class. Oh yeah, come in. We won't be able to see you. Be a blur. Bhaktilas, that's from Chile. 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 So they can listen to your translation. Good morning. And understand. Oh, in English also. Más o menos. Más o menos. Poquito. Humble business, tá. Por favor. No have more question. Only ratings. Okay. Well, thank you. It's nice being with you all. Jai Prabhu. Thank you very much. We'll see you again Hare sometime. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. TV ki jai. Brazil Yatra ki jai. Gaur Premanandi. Hare Hare. Jai. Haribo. Hare. Mahatma Prabhu ki jai. Hare Krishna, Prabhu. É isso. Jai. Deixando aqui.